প্রিয় দর্শক, সবাইকে শুভেচ্ছা। টাইম এক্সক্লুসিভ অনুষ্ঠানে আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি। আমি আরিফুর রহমান। দর্শক, এই অনুষ্ঠানের প্রাণ, এই অনুষ্ঠানের প্রিয় মুখ টাইম টেলিভিশনের সিইও জনাব আবু তাহের কিছুটা ব্যস্ততার জন্য আজ এবং গত দিনে উপস্থিত থাকতে পারেনি। উনি আবারও শীঘ্রই ফিরে আসবেন, কারণ এই অনুষ্ঠানের প্রাণ যে সে সবসময়ই প্রেজেন্স থাকবেন। আমি কিছুটা এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করবো এই অনুষ্ঠানকে। আমরা যে বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করব তার মধ্যে আমরা জানি যে চাঁদ থেকে যে নবযান আর্টেমিস 2 পৃথিবী ঘেঁষে ক্যালিফোর্নিয়া সান দিয়েগো নীল সমুদ্রের জলরাশিতে অলরেডি আমরা সেই নবযানটি দেখতে পেয়েছি। সেই বিষয় নিয়ে কথা বলবো জোরান মামদানির 100 দিন বিভিন্ন ধরনের আলোচনা সমালোচনা রয়েছে বাংলাদেশি কমিউনিটিতে, সেই বিষয় নিয়ে আমরা কথা বলবো। আমাদের সামনে যে বিষয়টি এসেছে, ইসলামাবাদে কি হতে যাচ্ছে, অর্থাৎ যুক্তরাষ্ট্র ইরান ইসরায়েল যে যুদ্ধ এবং এরই মধ্যে ইরানি প্রতিনিধি দল পৌঁছে গেছে সেখানে, সে খবরটিও আমাদের সামনে এসেছে। আমরা সেই বিষয়গুলো কথা বলার চেষ্টা করব। এবং আরেকটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, বাংলাদেশে যে হরমুজ প্রণালীতে বাংলাদেশের একটি জাহাজ আটকা পড়ে আছে, অর্থাৎ সেই জাহাজের ক্যাপ্টেন গণমাধ্যমকে জানিয়েছে যে ইরান সরকার তাদেরকে হরমুজ প্রণালী পার হতে বাধা দিয়েছে, এবং যার কারণে সেখানেই জাহাজটি নোঙর নিয়েছে। আমরা সেটা নিয়ে কথা বলবো। আজকে আমাদের সাথে যে অতিথি থাকবেন তার মধ্যে আছেন সামির আহমেদ, আমাদের সাথে আছেন ইব্রাহিম চৌধুরী খোকন, হাসান ফেরদৌস, এবং বরাবরের মতো নিউজ আপডেট জানাবেন জনাব নাজমুল হাসান। ধন্যবাদ আরিফ, এবং ধন্যবাদ টাইম টেলিভিশনের সকল দর্শক শ্রোতা এবং প্যানেলিস্ট। সবাইকে সালাম এবং শুভেচ্ছা। শুক্রবার এপ্রিল মাসের 10 তারিখ হরমুজ প্রণালী একটু আগে শুনলেন আরিফের কাছ থেকে। বাংলাদেশের জাহাজ বাংলার জয় যাত্রাকে হরমুজ প্রণালী দিয়ে চলাচল করতে অনুমতি দেয়নি ইরান, এবং শেষ পর্যন্ত এটি হরমুজ প্রণালীর সম্মুখে সেখানে নোঙর করে বসে আছে, যেখানে এবং সেটা হচ্ছে যে স্টেট অফ হরমুজ কিন্তু এখনো বন্ধ, এবং এ নিয়ে যুক্তরাষ্ট্র প্রতিবাদও জানিয়েছে। তবে হরমুজ প্রণালী দিয়ে কেন বাংলাদেশি জাহাজকে সেখানে প্রবেশ করতে দেওয়া হলো না, হরমুজ প্রণালী দিয়ে যেতে দেওয়া হলো না, এই বিষয়ে ইরান কোনো মন্তব্য এখনো করেনি। বাংলাদেশের পক্ষ থেকে শুধু জানানো হয়েছে তাদের জাহাজ বাংলার জয়যাত্রাকে হরমুজ প্রণালী অতিক্রম করতে দেয়নি ইরান সরকার। আরেকটা বিষয় যেটি বলা হচ্ছে সেটি হচ্ছে যে আজকে অবশ্য হরমুজ প্রণালী দিয়ে এখন ভবিষ্যতে যে সমস্ত জাহাজ চলাচল করবে তাদের যে টোল, সেটি ইরানি মুদ্রায় দিতে হবে। এই ধরনের একটি সিদ্ধান্ত নিতে যাচ্ছে ইরানের পার্লামেন্ট, এবং ইরানের পার্লামেন্টের ন্যাশনাল সিকিউরিটি কমিশন এই মর্মে আজকে একটি প্রস্তাব উত্থাপন করেছে, এবং এই প্রস্তাবটি পাশ হলে ট্রানজিট ফি হিসেবে যে টোল আদায় করা হয় জাহাজ চলাচলের সময়, জাহাজ অতিক্রম করার সময় হরমুজ প্রণালী, সেগুলো এখন ইরানি মুদ্রা রিয়ালের মাধ্যমে দিতে হবে। হ্যাঁ, এবং এই বিষয়ে তারা একটি পোস্ট করেছে। ইরানের যে কনসুলেট অফিসটি রয়েছে ভারতের মুম্বাই শহরে, তারা তাদের এক্স অ্যাকাউন্টে এই তথ্যটি জানিয়েছে। আপনারা জানেন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প দ্বিতীয়বার দায়িত্বভার গ্রহণের পর অভিবাসীদের গ্রেপ্তার, বিশেষ করে যারা যুক্তরাষ্ট্রে বসবাস করছেন এবং অবৈধভাবে, যাদের বৈধভাবে বসবাসের কোনো কাগজপত্র নেই, তাদেরকে গ্রেপ্তার অভিযান ত্বরান্বিত করেছেন, জোরদার করেছেন ব্যাপক মাত্রায়। সেই হিসাবে দেখা যাচ্ছে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের দায়িত্বভার গ্রহণের 1 বছরের সামান্য কিছু বেশি দিন সময়ের মধ্যে 4,50,000-এরও বেশি অভিবাসী যারা অবৈধভাবে অবস্থান করছিলেন যুক্তরাষ্ট্রে, তাদেরকে গ্রেফতার করেছে এই পর্যন্ত। তবে এদের কয়জনকে শেষ পর্যন্ত ডিপোর্ট করা হয়েছে সেই হিসাবটি অবশ্য দেয়নি। তবে ফেডারেল ইমিগ্রেশন অথরিটি জানিয়েছে শেষ পর্যন্ত এই পর্যন্ত 4,53,000-এর বেশি তারা গ্রেফতার করেছে, যারা যুক্তরাষ্ট্রে অবৈধভাবে অবস্থান করছে এবং প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের দ্বিতীয় দায়িত্বভার গ্রহণের পর থেকে। তবে এটি কাস্টমস এবং কাস্টম এনফোর্সমেন্ট এজেন্সি আইসি যাকে আমরা বলে থাকি, তারা এই তথ্যটি আজকে জানিয়েছে, এবং প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের কঠোর ইমিগ্রেশন নীতিমালা বাস্তবায়নে যে সংস্থাটি কাজ করছে সেটি হচ্ছে আইস, ইমিগ্রেশন এবং কাস্টম এনফোর্সমেন্ট। আপনারা জানেন যুক্তরাষ্ট্রে মিলিটারি ড্রাফট বলে একটি বিষয় আছে, অর্থাৎ যুক্তরাষ্ট্রের জন্মগ্রহণকারী সবাইকে এবং যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকত্ব গ্রহণকারী সবাইকে একটি নির্দিষ্ট বয়সের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক বাহিনীতে নাম লিপিবদ্ধ করতে হয়, সেটাকে ড্রাফট বলা হয়। সেই ড্রাফটের ব্যাপারে যুক্তরাষ্ট্রের ডিপার্টমেন্ট অফ হোমল্যান্ড সিকিউরিটি সর্বশেষ যে তথ্যটি জানিয়েছে যে তারা বলেছে যাদের এখন বয়স হবে, ড্রাফটের বয়স অর্থাৎ 18 থেকে 25 বছর পর্যন্ত যাদের বয়স, তারা এখন অটোমেটিক্যালি স্বয়ংক্রিয়ভাবে ড্রাফটের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। অতএব তাদেরকে নতুন করে কোনো আবেদনের প্রক্রিয়া নেই, তারা স্বয়ংক্রিয়ভাবে অটোমেটিক্যালি তারা এখন ড্রাফটের তালিকায় লিপিবদ্ধ হবে। এবং এই বিষয়ে কংগ্রেসে গত বছর এই ধরনের একটি বিল পাশ করা হয়েছিল, সেই বিলের কার্যকরিতা শুরু করছে
ডিপার্টমেন্ট হোমল্যান্ড সিকিউরিটি 18 থেকে 26 বছর পর্যন্ত যাদের বয়স, তারা এখন স্বয়ংক্রিয়ভাবে যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক বাহিনী ড্রাফটেড হয়ে যাবেন, অর্থাৎ তারা সামরিক বাহিনীতে দায়িত্ব পালনের জন্য বাধ্য থাকবেন। এবং এই এই সব সব সর্বশেষ যে সময়টিকে এই ড্রাফটটি কার্যকর করা হয়েছিল সেটা হচ্ছে 1973 সালে ভিয়েতনাম যুদ্ধের সময় বাধ্য করা হয়েছিল 18 থেকে 26 বছর পর্যন্ত যাদের বয়স, তাদের সবাইকে সামরিক বাহিনীতে নাম তালিকাভুক্ত করার জন্য। ঠিক সেই অবস্থাটি সৃষ্টি হয়েছে বর্তমানে গত বছর কংগ্রেসের আইন পাস করার ফলে। এবং সেটি হচ্ছে যে এখন যাদের বয়স 18 থেকে 26, তারা স্বয়ংক্রিয়ভাবেই এই ড্রাফটের তালিকায় চলে আসবেন যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক বাহিনীতে কাজ করার সেবা দেওয়ার জন্য। প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের সাথে যিনি পরাজিত হয়েছিলেন সর্বশেষ যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে, ডেমোক্র্যাট দলীয় কমলা হ্যারিস জানিয়েছেন যে তিনি 2028 সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতেও পারেন। সেই ব্যাপারে তিনি ভাবনা চিন্তা শুরু করেছেন, তবে এখনো কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেননি, সেটি তিনি আজকে জানিয়েছেন। এবং তিনি আপনারা জানেন যে আল শাফটার যে ন্যাশনাল অ্যাকশন নেটওয়ার্ক অনুষ্ঠান আছে, সেই নেটওয়ার্ক বলে একটি সংস্থা আছে, সেই ন্যাশনাল অ্যাকশন নেটওয়ার্কের কনভেনশনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে কমলা হ্যারিস বলেছেন যে 2028 সালের নির্বাচনে আমি অংশগ্রহণ করতে পারি এবং আমি এটি নিয়ে চিন্তা ভাবনা করছি, সেই কথাও তিনি আজকে জানিয়েছেন। এখনো পর্যন্ত তিনিই প্রথম ডেমোক্রেট যিনি 2028 সালের নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে পারেন এমন একটি সম্ভাবনার কথা জানিয়েছেন। নিউ ইয়র্কের সাবেক মেয়র এরিক অ্যাডামস মেয়রের দায়িত্ব ছেড়েছেন প্রায় 101 দিন অতিবাহিত হয়েছে ইতিমধ্যে। তবে এই 101 দিন অতিবাহিত হওয়ার মধ্যে তিনি যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকত্বের পাশাপাশি আরেকটি দেশের নাগরিকত্ব গ্রহণ করেছেন, সেটি হচ্ছে আলবেনিয়া। আলবেনিয়ার সরকার প্রধান তাকে আনুষ্ঠানিকভাবে আলবেনিয়ার নাগরিকত্ব প্রদান করে একটি পাসপোর্ট দিয়েছেন আলবেনিয়ার। অতএব সাবেক মেয়র ভবিষ্যতে তিরানা শহরের মেয়রের পদে প্রতিনিধিত্ব করবেন কিনা সেটি এখনো ভাববার বিষয় যদিও, কিন্তু তিনি এই মুহূর্তে নিউ ইয়র্কের সাবেক মেয়র এরিক অ্যাডামস দুটি পাসপোর্টের মালিক, একটি যুক্তরাষ্ট্রের পাসপোর্ট, একটি আলবেনিয়ার পাসপোর্ট। আলবেনিয়ার প্রেসিডেন্ট তাকে এই নাগরিকত্বটি প্রদান করেছেন। আপনারা জানেন গতকাল ছিল মেয়র এরিক অ্যাডামসের 100তম দিন মেয়রের দায়িত্ব পালনকালে, এবং এই সময় এই 100 দিনের দায়িত্ব পালনের আগে এবং সেই দিন অনেকগুলো জরিপ হয়েছে। গতকাল একটি জরিপের কথা আপনাদের জানিয়েছি, আজকে আরো একটি জরিপের তথ্য আপনাদের জানাচ্ছি। মেয়র জোহরান মামদানির 100 দিনের দায়িত্ব পালন সম্পর্কে, দায়িত্ব পালনের বিষয়ে এই জরিপটি চালিয়েছে এমারসন বলে একটি প্রতিষ্ঠান, তারা এই জরিপটি চালিয়েছে। এবং তাদের জরিপ অনুযায়ী নিউ ইয়র্ক সিটির বাসিন্দাদের অর্ধেকেরও বেশি, অর্থাৎ 59% মনে করেন যে শহরটি নিউ ইয়র্ক সিটি ভুল পথে গেছে। মেয়রের 100তম দিনের জরিপ উপলক্ষে এই তথ্যটি জানিয়েছেন 59% বাসিন্দা নিউ ইয়র্ক সিটি। তবে 43% বাসিন্দা মেয়র জোহরান মামদানির কাজের প্রতি সমর্থন জানিয়েছেন। বৃহস্পতিবার মেয়র হিসেবে মামদানির দায়িত্ব পালনের 100 দিন পূর্ণ হয়েছে, সেটি আপনাদের জানিয়েছি। এবং 69% ভোটারের মতে মামদানি ঠিক সেই বিষয়গুলোর উপরে গুরুত্ব দিচ্ছেন যা তাদের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অন্যদিকে 41% মনে করেন তিনি তা করছেন না, অর্থাৎ যে বিষয়গুলো গুরুত্বপূর্ণ ভোটারদের কাছে ছিল সেই বিষয়ে গুরুত্ব দিচ্ছেন না মেয়র মামদানি, এটি মনে করেন 41% মানুষ। মামদানি যেভাবে শিশু যত্ন বা চাইল্ড কেয়ার সংক্রান্ত বিষয়গুলো পরিচালনা করছেন তার প্রতি সমর্থন রয়েছে 54% ভোটারের সমর্থন রয়েছে। 26% এর বিরোধিতা করেছেন। চাইল্ড কেয়ার সেবারও বিরোধিতা করেছেন 26% অংশগ্রহণকারী যারা জরিপে অংশ নিয়েছেন। 26% এবং এবং এরপরে রয়েছে আবাসন, অর্থাৎ অ্যাফোর্ডেবল হাউজিং এর যে ব্যাপারটি নিয়ে মেয়র তার নির্বাচনী প্রচারণা চালিয়েছিলেন জোরদার ভাবে, সে হাউজিং অ্যাফোর্ডেবিলিটির ক্ষেত্রে সমর্থন দিয়েছেন। 49% সমর্থন পেয়েছেন মেয়র জোহরান মামদানি, 25% বিরোধিতা করেছেন তার অ্যাফোর্ডেবল হাউজিং নীতিমালার। এবং জননিরাপত্তা অর্থাৎ পাবলিক সেফটি, পাবলিক সিকিউরিটি বিষয়ে সমর্থন পেয়েছেন 45% নিউ ইয়র্ক বাসিন্দার। 32% নিউ ইয়র্ক বাসিন্দা তার পাবলিক সেফটি, জননিরাপত্তা সম্পর্ক, তার কর্মকাণ্ড সম্পর্কে বিরোধিতা প্রকাশ করেছেন 32% জরিপে অংশগ্রহণকারী। তবে শহরের বাজেট ম্যানেজমেন্টের ক্ষেত্রে ভোটারদের মতামত সবচেয়ে বেশি বিভক্ত।
40% তার বাজেট ব্যবস্থাপনাকে সমর্থন করেন, আর 37% তার বিরোধিতা করেন। অর্থাৎ মেহর জওহরান মামদানি যেভাবে বাজেট ব্যবস্থাপনা করছেন তার সমর্থন 40%, তার বিরোধিতা করছেন 37% অংশগ্রহণকারী জরিপে। 40% ভোটার নিউ ইয়র্ক সিটির অর্থনীতিকে খারাপ হিসেবে মূল্যায়ন করছেন মেয়রের 100তম দায়িত্ব পালনের দিন, এবং যেখানে 38%-এর মতে অর্থনীতির অবস্থা মোটামুটি সহনীয়। 40% বিরোধিতা করেছেন, 38% মনে করেন সহনীয়, আর 16% ভোটার অর্থনীতির অবস্থাকে ভালো এবং 3% চমৎকার হিসাবে বর্ণনা করেছেন জরিপে। 55% ভোটার মনে করেন স্টেট সরকারের উচিত, নিউ ইয়র্ক স্টেট সরকারের উচিত ধনীদের উপর করের হার বৃদ্ধি করা। ধনীদের উপর করের হার বৃদ্ধির সমর্থন 55% অংশগ্রহণকারী জরিপে, এবং 41% অংশগ্রহণকারী মনে করেন নিউ ইয়র্ক সিটির উচিত তাদের ব্যয়ের ব্যবস্থাপনা আরো উন্নত করা। এবং 4% মনে করেন যে সম্পত্তির উপর করের হার 5% বৃদ্ধি করা উচিত। মাত্র 4% মানুষ প্রপার্টি ট্যাক্স বৃদ্ধি সমর্থন করেন, 5%। এবং যারা ভোটার হিসেবে তালিকাভুক্ত হয়েছে, নিবন্ধিত হয়েছেন, তাদের 55% মিলিয়নিয়ার ট্যাক্স বা ধনীদের উপর কর আরোপের সমর্থন করেন। নিবন্ধিত ভোটারদের 55% এই মিলিয়নিয়ারদের উপর কর আরোপের সমর্থন করেন। অন্যদিকে 20% এর বিরোধিতাও করেন, এবং 15% এই বিষয়ে নিশ্চিত নন তাদের সিদ্ধান্তটি কি হতে পারে। এই জনমত জরিপের ত্রুটির মাত্রা ছিল প্লাস বা মাইনাস 3.4%। আপাতত এখানে শেষ করি, আবার আপনাদের সাথে কথা হবে। আপনারা সবাই ভালো থাকুন। ধন্যবাদ নাজমুল হাসান, অনেক গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য দিয়েছেন। আমরা এবার আমাদের ব্রডকাস্ট বিভাগকে বলবো যে নাসা যে নভোযান আমরা নভোযান দেখেছিলাম, সেটার অনেক ভিডিও আমরা দেখেছি। আমাদের সাথে যুক্ত হয়েছেন টাইম টেলিভিশনের সিইও জনাব আবু তাহের। উনি পুরো অনুষ্ঠানে দায়িত্ব গ্রহণ করবেন এবং সামনে অনুষ্ঠানটাকে এগিয়ে নিয়ে যাবেন। জনাব আবু তাহের, আপনি কি আমার কথা শুনতে পাচ্ছেন? জনাব আবু তাহের, আপনি কি আমার কথা শুনতে পাচ্ছেন? আমরা ব্রডকাস্ট বিভাগকে বলবো নাসার সর্বশেষ যে নভোযানটি প্রশান্ত মহাসাগরের নীল সমুদ্রে আমরা দেখিয়েছিলাম, এখন সেই লাইভে নাসা সেই অংশটুকু দর্শকদেরকে দেখান। And so, as I was saying, we have 2 helicopters circling the activity you're seeing on the water right now. Each will take turns picking up an astronaut. So Hilo 1 will come on in, hover above the front porch, about 40 feet above the front porch. A Navy recovery specialist will be hoisted down into the front porch. The restricted maneuvering doctrine is in effect. We'll connect to the first astronaut, which we're expecting to be Christina. And then Hilo 2 comes around, picks up Jeremy, while Hilo 1 stays above head. And then Hilo 1 will come back in for another astronaut, and then Hilo 2 for the last astronaut, and then back to the flight deck here on the recovery ship. I was talking to Assistant Artemis Recovery Director Paul Sierpinski. He said helos are a much quicker, safer way to get on board. They did actually consider boats, but then if you think about it, longer time, the crew would have to move through more of the ship. This way the helos will give a more direct, quicker route to the medical bay for our 4 astronauts. Beautiful shots from our aerial and imagery teams. Clouds have dissipated for a clear view from the bow of the recovery ship here.
can still see divers in the water there. Encircling Orion, that is that stabilization collar we've been telling you about. As you saw in that interview just a few minutes ago, they have to first connect it to Orion, and then once it's secured onto Orion, they can inflate it, and then they'll further secure it with other harnesses and lines. About an hour and 10 minutes since splashdown in the Pacific Ocean here. Reed, Victor, Christina, and Jeremy back home after a history-making mission to the moon and back. If you missed what we said just a couple of minutes ago, the undersea medical officer inside with the crew in Orion reporting all 4 crew members feeling great. Progress being made there on the stabilization collar. It looks like they are beginning to inflate it. And it looks like they're starting to unfold the front porch in order to get that into the water here shortly and inflate that as well. Again, more than 40 people out in the water right now. And those Navy and NASA personnel have been in the water for now about 4 hours. The reason why they had to get out so early is just to stage everything. And actually here on the ship, when there are flight operations happening, you can't have anything else, right? Just because the flight deck can be a dangerous place, so they just want to focus on planes coming and going from the ship, so that's why they wanted to get the boats in the water to make sure that they have all the time they needed for the flight ops. And then the same crew here out in the water, they will stay out in the water. দর্শক আমাদের সাথে যোগ দিয়েছেন টাইম টেলিভিশনের সিইও জনাব আবু তাহের। জনাব আবু তাহের, আপনি কি আমার কথা শুনতে পাচ্ছেন? আমি শুনতে পাচ্ছি। আপনি সামিরকে একটু পরিচয় করিয়ে দেন। সামিরের পরিচয় আপনাকে পাঠিয়েছিলাম, and then we'll discuss about the whole mission to Samir. ওকে, সামির, আপনি কি আমার কথা শুনতে পাচ্ছেন? Yeah, I can. ধন্যবাদ সামির। সামির, দর্শক টাইম টেলিভিশনের দর্শকদেরকে আমি এই মুহূর্তে সামিরের যে পরিচয়টি বলার চেষ্টা করব। সামির বয়সে খুবই তরুণ একজন মানুষ, মাত্র 24 বছর বয়স, অ্যারোস্পেস ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড ব্লু অরিজিন অ্যান্ড হান্টসভিল, আলাবামা, ওয়ার্কিং অন রকেট ইঞ্জিনস ফর লুনার ল্যান্ডার। দর্শক, আমি যে ব্যক্তির সাথে পরিচয় করে দিলাম, আমাদের গর্ব সে। আমি টাইম টেলিভিশনের জনাব আবু তাহেরকে বলবো,
আপনি অনুষ্ঠানটি সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যান এখন। Okay, Samir, আপনি তো আজকে you saw it what happened, and then it came to the earth. So could you please tell us about a little bit what is your opinion, what is your feeling, what is your excitement, and what is the future of the moon, how the civilization will explore their ideas and everything into the moon. Yeah, of course. I'm very excited. We're going back to the moon for And enjoy it's been this 50 years since beautiful we day here had a mission to the moon, and this on our is home the planet. first step, to get back into building a presence around the moon. And then this time we're planning to stay, right? We want to do more than just visiting the moon. We want to live in the moon. We want to explore it, get resources, and have it as a base for exploration around Mars and deeper to the solar system. So this is just one stop, our first stop, right, in space exploration. So this mission is very important because this was a test flight of the spacecraft, the life systems, and just making sure everything works. So you can see they splashed down safely. This was the most dangerous part of the mission by far. The launch, is a danger. Going around in deep space around the moon is dangerous, but coming back to Earth, it's the most dangerous part of the mission. And it went very well. Just to give you an idea, the spacecraft comes back to the atmosphere at 25,000 miles per hour. So just think about how much energy there is. 25,000 miles per hour to zero. Wow, it's unbelievable. So it has to slow down. It has to slow down safely. And you see that's what they're doing now. So it's very exciting because If I ask you about the space craft, which is Apollo 11 and this one, what is the difference between these two? Yeah. So, couple main big difference. Apollo 11 was 3 people. This is 4 people. This is much bigger. It's heavier. This one actually has a toilet. Apollo 11 didn't have a toilet. There's more room in the capsule. You have to think. Back then, their main goal was to beat Russia as fast as possible. So everything was designed with that goal. Now it's more about designing with livability, having more experiments, and just it's more comfortable. It's bigger, and so it's better for the long term. So it's a much more modern spacecraft by far. Yeah. So I mean the next mission, they will land in the moon, and then they will experiment that some other environment, whether human civilization could explore their or expand their the research and other stuff in the moon. What do you think about the other future operation? Yeah, this is, like I said, this is our first. If we want to, I gotta think, right? Like before 100 years ago, humanity explored across the ocean in whatever ship to visit new land. We're doing the same thing. Instead of a boat, is a rocket spacecraft, and we're trying to find resources. A couple 100 years ago, they come in boats. They made their first settlement. They did their first farm, and then they go further in exploring the land. We're doing the same exact thing in space. So when we go to the moon, it's like I said, it's not only to stay, or it's not only to visit, but it's to stay. And so part of that staying is we have to find our own resources, our own oxygen, our own water, our own rocket fuel. It has to come from
on the moon. And then what we're going to do is we're going to use that resources to basically make a colony on the moon. And then we're going to basically, this is our first small town. And then we're going to take from this small town, towns go bigger, people get jobs. It's going to be the same exact thing. And then we're going to go to Mars. This is the first stop. So we have to work our way. So this is, if you think about, how long this is going to take, it can be very intimidating, right? Because, how long is it going to take? Maybe 10, 50, 100 years, but we have to start somewhere, right? So this is the first, it's very exciting because, you think 100 years ago, it's like, wow, what were they thinking, on the first boat, first land? Right. No one ever seen, this is what we're doing now. This is our first, establishment. So that's the vision. So the mission you are working, Blue Origin, what is the difference between the Blue Origin and what is their future as well? What is their plan? Are they exporting anything towards moon or any other planet? Yeah. So right now, NASA is developing the rocket. So the rocket that the spacecraft launched on is NASA's rocket. They developed it with Boeing and Lockheed Martin. But for the lander, they contracted out to 2 companies. Right now, the main contracts are to Blue Origin and SpaceX. And so that's really the main thing is we're developing the lander. So basically, the mission is the spacecraft that you saw is going to dock. It's going to dock with the lander, and then the lander is going to go onto the moon. So those 2 private companies, it's not public, are working on 2 different lander design. And the reason why NASA did that is because you don't want to just go with one. Because, if something fails with one design, you at least have another one. So that's why there's 2 contracts, 2 different lander design. NASA's trying to see which one's going to be first. I hope we're first. But we're building the lander, and the lander is going to be what's going to bring the people to the surface, and it's also going to bring the people back. So that's the idea, is that NASA is not building the lander. NASA is contracting out, and they're waiting on those companies to test and everything with that contract. So, but that's not the only thing that both companies are working on. Yeah, I also have to think they're also working on researching how to get the resources. So, for example, Blue Origin, they're working on, okay, if I take the lunar dirt, what can I do with it? And they already have a device that can turn the lunar dirt into oxygen. So that's both companies are working on how we can go to the surface and how we can explore the surface long term. So thank you so much for your time, and thank you for your effort, and wish you all the best. We are really proud of you that you're working as a Bangladeshi American. It's really honor for us to have you, and also very proud moment for us that one of us, who is working with that kind of science and exploration. Wish you all the best. Thank you so much, Samir. Thank you. Thank you. Arif, আপনার কাছে যাচ্ছি, so anything else? আপনার কাছে বলবো যে চমৎকার একটি অভিজ্ঞতা শেয়ার করলো সামির, এবং সামিরকে এগেন থ্যাঙ্কস অ্যান্ড কনগ্রাচুলেশনস, উই আর প্রাউড অফ ইউ, প্রাউড বাংলাদেশি। আমি জনাব আবু তাহের আপনার কাছে বলবো যে স্বাভাবিকভাবেই এই 50 বছর পরে মানুষ সহ যে নবযান পৃথিবীতে আসলো, আপনার কাছে কি মনে হয়, লাইক এটা এখন পরবর্তীতে আপনি তো বেশ কিছুদিন ধরে এই বিষয়ে অনেক তথ্য নিয়েছেন এবং অনেকের সাথে তথ্য শেয়ারও করেছেন, এই বিষয়ে টাইম টেলিভিশনের দর্শকদেরকে কিছু বলার আছে কিনা আপনার? এই বিষয়ে তো আই এম নট এক্সপার্ট অন ইট, সো আমি যেটা করেছি সে এজ এ প্রেজেন্টার, এজ এ জার্নালিস্ট, আমি জাস্ট ট্রাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড। এন্ড আমার কাছে যেটা মনে হয়েছে যে হিউম্যান সিভিলাইজেশন
তারা দুনিয়াতে পৃথিবী যেমন তারা এক্সপ্লোর করতেছেন যে পৃথিবীকে কিভাবে মানব কল্যাণের কাজে ব্যবহার করা যায়, একইভাবে তারা এখন অন্য প্ল্যানেট যেগুলো আছে, মুনকে, মঙ্গল গ্রহ, এগুলোকে তারা এক্সপ্লোর করার চেষ্টা করছে সায়েন্সের মাধ্যমে, যে ওয়েদার আমরা মানব সভ্যতার বিকাশ, ফিউচার ওয়ার্ল্ড, এইটার কি ধরনের এক্সপ্লোরেশন, এটা মানব সভ্যতার কাজে অন্য যে গ্রহ আছে যেগুলো, এগুলোতে কোনো কাজে লাগানো যায় কিনা, সেখানে কোনো কিছু এক্সপ্লোর করা যায় কিনা মানব সভ্যতার বিকাশের ক্ষেত্রে, মানব সভ্যতাকে পৃথিবী থেকে ওই জায়গায় বিকাশ করা যায় কিনা, এই বিষয়গুলো এক্সপ্লোর করাই আমার কাছে মনে হচ্ছে দিস ইজ দি মেইন অবজেক্টিভ অফ দি হোল মিশন। আপনার কাছে আরেকটি প্রশ্নে যাইব, কারণ স্বাভাবিকভাবে একজন জার্নালিস্ট, সিনিয়র জার্নালিস্ট হিসেবে আপনার তো নিজের অবজারভেশন আছে, এবং এই মুহূর্তেও আপনি চমৎকার ব্যাখ্যা প্রদান করলেন। বলবো যে পাকিস্তানে তো আপনি দেখছেন যে পাকিস্তানে ইরানের অলরেডি প্রতিনিধি দল গেছে এবং যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধি দল যাবে, এবং খুব বড় একটা আলোচনা অংশগ্রহণ করার প্রস্তুতি চলছে। পাকিস্তান জুড়ে নিরাপত্তা ব্যবস্থা ও জোরদারের খবর আমরা পেয়েছি, এবং পাকিস্তান সত্যিকার অর্থে এই আলোচনায় যে বড় ভূমিকা রেখেছে সেটার একটা রিফ্লেকশন আমরা দেখতে পাচ্ছি। এই বিষয়ে নিয়ে দর্শকদের কিছু বলবেন কিনা? Okay, so I'm not right now I'm not in this mood to discuss all this thing, but যেটা আমি বুঝতে পারছি সেটা হচ্ছে যে এটা বিশ্বাসের ব্যাপার, যে ইরান যে জিনিসটা এখন চেষ্টা করছে যে লেবাননে যে ইসরায়েলের যে আক্রমণ, সেই আক্রমণকে তারা তাদের যে আলোচনার যে সাবজেক্ট অথবা যুদ্ধবিরতির যে শর্ত, এই শর্তের মধ্যে তারা ইন করাতে চাচ্ছে। বিকজ লেবাননে আপনি জানেন যে ইসরায়েল অনবরত হামলা চালিয়ে যাচ্ছে এবং সেখানে প্রচুর লোক হতাহত হচ্ছে। সো লেবাননকে বাদ দিয়ে যদি ইরান আমেরিকার সাথে যদি কোনো ধরনের সমঝোতায় আসে, তাহলে এটা তাদের পক্ষে যারা কাজ করে সেখানে, বা তাদের পক্ষে এতদিন থেকে যারা সেখানে কাজ করছেন, হিজবুল্লাহ এবং অন্যান্য যারা আছে, তাদের সাথে তাদের একটা বেইমানি বা বিশ্বাসঘাতকতা হবে। সো দ্যাটস হোয়াট দে আর ট্রাইং দেয়ার বেস্ট টু ইনক্লুড এভরিথিং টুগেদার ইন দিস এগ্রিমেন্ট। সো এই এগ্রিমেন্টের মধ্যে দিয়ে লেবাননে ঢুকানো যায়, তাহলে ওরা মনে করছে লেবাননে ইসরায়েলের যে একতরফা আক্রমণ চলছে, এই একতরফা আক্রমণ বন্ধ হবে, এবং আলটিমেটলি দেন দে কুড তখন তাদের সুবিধা হবে আলোচনায় বসা। আদারওয়াইজ এই ইরান যুদ্ধকে কেন্দ্র করেই তো লেবাননে আক্রমণ শুরু হয়েছে, রাইট? সো দে ক্যান্ট লেবাননকে বাদ দিয়ে তারা ওই জায়গা মানে এইদের কোন ধরনের শান্তি চুক্তিতে তারা যেতে পারবে বলে আমার মনে হয় না, বা যুদ্ধবিরতিতে যেতে পারবে বলে আমার মনে হয়। দ্যাটস হোয়াট ইট ইজ। ধন্যবাদ জনাব আবু তাহের। আপনার টাইম টেলিভিশনের দর্শকদের কিছু বলার আছে কিনা, আর কোনো কিছু? আমাদের না, আর কিছু নাই, থ্যাংক ইউ। ধন্যবাদ। আমরা আমাদের সংবাদকর্মী মাহবুব রশিদ জোহরান মামদানির 100 দিন পূর্ণতার পর বাংলাদেশি কমিউনিটির সাথে কথা বলেছেন, এবং বাংলাদেশি কমিউনিটির সাথে কথা বলে উনি অনেক তথ্য সংগ্রহ করেছেন। এই মুহূর্তে টাইম টেলিভিশনের দর্শকদেরকে আপনি আপনার যে তথ্য সংগ্রহ করেছেন সেটি কি শেয়ার করবেন? আরে ভাই, আমার কথা শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ জি, শুনতে পাচ্ছে সবাই, আমরা দর্শকরা সবাই শুনতে পাচ্ছি। ধন্যবাদ আরিফ ভাই। 2025 সালের নভেম্বরে নির্বাচিত হওয়ার পর 2026 সালের 1 জানুয়ারি নিউ ইয়র্ক সিটি মেয়র শপথ গ্রহণ করে আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু করেন। আজ 10 এপ্রিল মেয়র মামদানির 100তম দিন অতিবাহিত হলো। এই 100তম দিনে বিশেষ করে বাঙালি কমিউনিটি মেয়র মামদানির জন্য নির্বাচন এবং নির্বাচনের পুরো কার্যক্রমে একজন মুসলিম মেয়র, একজন এশিয়ান মেয়র হিসাবে বাঙালি কমিউনিটির বেশিরভাগ ভোট এবং বেশিরভাগ ভোটের পাশাপাশি পুরো নির্বাচনী কার্যক্রমে বাঙালি কমিউনিটি অতপ্রতভাবে জড়িত হয়েছে। নির্বাচনের পর কিছু কিছু ব্যাপারে আশাহত হলো, তবে তাদের পুরো সমর্থন এখন মেয়র মামদানির প্রতি আছে। বিশেষ করে মেয়র মামদানির এই যে অ্যাফোর্ডেবিলিটি, হাউজিং, তারপরে গ্রোসারি, তারপরে ধনীদের উপর কর বৃদ্ধি, তারপরে চাইল্ড কেয়ার, পাশাপাশি বিভিন্ন কার্যক্রম নিয়ে আমি বাংলাদেশ কমিউনিটির সাথে কথা বলেছি। তারা বলেছে বিশেষ করে ফেডারেল ফান্ড থেকে মেয়র মামদানি বা নিউ ইয়র্ক সিটি তাদের আশানুরূপ ফান্ড এখনো পাচ্ছে না, এবং ফান্ড পাওয়ার ব্যাপারে দীর্ঘসূত্রিতার কারণে মেয়র মামদানি কিছু কিছু উন্নয়ন প্রকল্পে বাধাগ্রস্ত হচ্ছে বলে তারা বলতেছেন। পাশাপাশি বিশেষ করে গত ঝড়ের সময় প্রচুর গৃহহীন মানুষ মারা গেছে, এবং
তুষার পরিষ্কারের প্রথম দিকে একটু বিঘ্ন ঘটেছে, এই ব্যাপারটা তুলে ধরেছেন মানুষ। পাশাপাশি রাস্তার মধ্যে রাস্তা সংস্কারের কথা বলেছেন, অনেক রাস্তায় গর্ত ছিল, এখনো গর্ত আছে, এই রাস্তা সংস্কারের জন্য আরো বেশি উদ্যোগ নেওয়ার কথা বলেছেন। পাশাপাশি আরেকটি জিনিস বলেছেন যে অ্যাফোর্ডেবল হাউজিং বা ভাড়াটিয়াদের জন্য যে কার্যক্রম, পাশাপাশি ছোট ছোট বাড়িওয়ালা তাদেরও বিভিন্ন সমস্যা আছে, এই ব্যাপারটা ভাড়াটিয়া এবং বাড়িওয়ালার সাথে সমন্বয় করে এই জিনিসটা সমাধানের জন্য মেয়রকে অনেকে আহ্বান জানাচ্ছেন। তারপরও বাঙালি কমিউনিটি বলতে চাচ্ছে 100 দিন খুব বেশি সময় না, আরো অনেক সময় আছে, এবং মেয়র মামদানির সদিচ্ছার উপর তারা বিশ্বাস রাখেন। মেয়র মামদানি যে কথাগুলো বলেছেন অভিবাসন, ইমিগ্রেন্টদের ব্যাপারে, ইমিগ্রেন্টদের সহায়তার ব্যাপারে, এই ব্যাপারে তাদের বিশ্বাস আছে, এবং তাদের মধ্যে মিশ্র প্রতিক্রিয়া হলো মেয়র মামদানির উপর বাঙালি কমিউনিটি এখনো তাদের সমর্থন এবং আস্থা বজায় রেখেছেন। এ হলো মেয়র মামদানির। পাশাপাশি আগামীকাল আরেকটি বিষয়, বাঙালিদের একটা ঐতিহ্যবাহী বাঙালি, বিশেষ করে আমরা হিন্দু, মুসলিম, খ্রিস্টান সবাই কিন্তু বাঙালি, সে বাঙালিদের বর্ষবরণ অনুষ্ঠান আগামীকাল সকাল 11টা টাইম স্কোয়ারে অনুষ্ঠিত হবে। এই উপলক্ষে আজকেও সানাই পার্টি হলে বিভিন্ন সংগঠন, বিশেষ করে এনআরবি, মুক্তধারার আর উদ্যোগে যেই বর্ষবরণ উৎসবটা আগামীকাল পালিত হবে সেটার মহড়া চলেছে। পাশাপাশি এনআরবি 12 তারিখে জ্যাকসন হাইটে বর্ষবরণ করবে। পাশাপাশি বিভিন্ন সংগঠন টাইম স্কোয়ার সহ বিভিন্ন জায়গায় বর্ষবরণ উৎসব করার প্রস্তুতি নিয়ে রাখছে, এবং পুরো বাংলাদেশি মানুষ এই বর্ষবরণের জন্য প্রস্তুত হয়ে আছে। পাশাপাশি সন্ধ্যায় বাংলাদেশ নিউ ইয়র্কের অ্যাস্টোরিয়া কনসুলেট অফিসে বাংলাদেশ জাতিসংঘ মিশন এবং নিউ ইয়র্ক কনসুলেট যৌথ উদ্যোগে মহান বিজয় দিবস 25শে মার্চ স্বাধীনতা দিবস পালন করা হয়েছে, এবং বাংলাদেশি কমিউনিটির গণ্যমান্য ব্যক্তিরা সেখানে উপস্থিত ছিলেন, এবং সেই মুক্তিযোদ্ধারা ছিলেন, তারপরে কমিউনিটির লোকজন ছিলেন। বাংলাদেশের 25শে মার্চ স্বাধীনতার ঘোষক এবং স্বাধীনতা উদযাপনের বিষয়গুলো নিয়ে তারা বিস্তারিত আলোচনা করেছে, এবং বাঙালি কমিউনিটি সেখানে একটা ব্যাপক উপস্থিতি ছিল। আরিফ ভাই, ধন্যবাদ। আপনি মানে পুরো কমিউনিটির যে সংবাদগুলো সংগ্রহ করেছেন এবং বিভিন্ন ইভেন্ট কভারেজ করেছেন, দর্শকদেরকে পুরোটাই তুলে ধরেছেন, আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আমি এখন ব্রডকাস্ট বিভাগকে বলবো যে আমরা শুরু থেকেই যে আর্তেমিস 2 অর্থাৎ পৃথিবীতে ছোড়ার মুহূর্ত থেকে, পৃথিবীতে আসার মুহূর্ত থেকে শুরু করে প্রশান্ত মহাসাগরের নীল সমুদ্র পর্যন্ত আমরা দেখানোর চেষ্টা করেছি। আমি ব্রডকাস্ট বিভাগকে বলবো যে সর্বশেষ যে ভিজুয়ালাইজেশন নাসা থেকে দেওয়া হচ্ছে তা দর্শকদেরকে আমরা দেখানোর চেষ্টা করব। দর্শক, আমরা দেখতে পাচ্ছেন আপনারা, আমরা আজকে টাইম এক্সক্লুসিভে যেহেতু একটি ঘটনা ঐতিহাসিক, সেজন্য আজকে পুরো সময় জুড়ে এই সংবাদটিকে আমরা বিশেষভাবে প্রাধান্য দিয়েছি। Around the moon on a lunar flyby, and the first test flight of Orion with crew members on board. Splashdown occurring an hour and 32 minutes ago after a flawless descent back into the Earth's atmosphere for the vehicle. Its 4 crew members in good shape, simply enjoying their time right now on the front porch, as it were, the inflatable raft alongside of their Integrity spacecraft. We're expecting 𝐒𝐲 𝐋𝐢𝐧𝐤𝐬, the NASA Associate Administrator, to join us here momentarily for a brief interview before we turn it back over to Megan Cruz aboard the USS John P. Murtha, the recovery ship.
This is Mission Control Houston. We're about an hour and 34 minutes since the textbook splashdown of integrity in the Pacific to bring home our astronauts. And with us now is 𝐒𝐻𝐿 𝐶hthria, the NASA Associate Administrator. 𝐻𝐻𝐿, a little bit of history made tonight, a little bit of history made over the past few weeks. Your thoughts as this team here basks in the glow of what they just accomplished? Yeah, Rob, we're here in the control center, and it's kind of overrun with jubilant folks in the Mission Control Houston, as well as engineering, and folks that just want to be here, part of it, as we watch our crew get extracted from the vehicle. And, you know, my thought is always about these teams, the team that's in the water right now, pulling the crew out, the team here in Houston that worked so hard over the last 10 days, no sleep to get this done. You know, we still have some work to do to get the crew to the med bay here on the ship. They all look great coming out, so hopefully that won't be too long. You know, I think we saw the administrator on the boat too, giving his thanks to the Navy team on the 𝐸𝐻𝐿, which they're just an incredible group of sailors. I was able to visit with them a couple weeks ago. And then if you pull it all the way back to the workers and the folks that joined the rocket at Michoud, that made the heat shield tiles that held together tonight, that stacked the vehicle in Florida, that integrated the vehicle in Denver, that fired the engines in Stennis, that fired the boosters in Promontory. I mean, this is the entire team, coming together and being tested by the environment that this machine went through. And they did it right. The work was good. They did it right. You've said in a number of briefings, of course, and in other forums that this is just the first step. The cadence has to step up, as the administrator has indicated. Now, it's a little early for the full report card on how integrity did, but did this mission ultimately, from your eyes' view, exceed expectations? It absolutely did. I mean, I was waiting to talk about this until we're in the water, and I think we still have, again, work to do to bring it in and really kind of go through it bolt by bolt and see what we learned. But I mean, so far, given what we learned during the mission and given how we performed on ascent, on entry, I always think about energy in terms of the states that you worry about the most, and every time we put these machines through these incredibly energetic states, they came through. So I'm fairly confident that we made a big step tonight to get us on the path towards the surface. I think the path to the surface is open now. We do have to do all the work, and we'll make sure we talk about that as cleanly as we can. We learned a few things during the mission, but I have to tell you, this was an incredible test of an incredible machine. From an American psyche standpoint, the Empire State Building was lit up red, white, and blue tonight. Our coverage was seen on baseball stadiums around the major leagues. How captivating was this experience for the American people, for the world, in fact, as we returned to the moon? I have not been able to watch a lot of the coverage as we've progressed through the mission. I will tell you, just from my witness in Florida before launch, and then seeing the people's faces here, and then reading where I can about how things are going. I think this has been a gift to the world from NASA. NASA has given the world a gift, proving to folks all over the place, especially young people, and that to me is what this is really about. Young people, when they see what we can do when we work together, when we have teams that collaborate, that it doesn't matter how hard the problems are, we can solve them. I'm hopeful that Artemis 2, as folks witness what we were able to do with this incredible crew, with this incredible team that we've birthed into the world, scientists and engineers and artists that have been inspired by this. And even if they don't come work in the program, which separately they should come work in the program, because Lord knows we need the help, but even if they don't want to come work in the program, hopefully they grow up to recognize they can do amazing things when they work together and contribute to society and be good citizens and really change the way, the challenges that are coming in the world are overcomable if we work together like this. And one final question. Flying to the moon, we did it. We've done it again this past week and a half or so. But the engineering that went behind the design of this mission and the precision, the pinpoint precision of this vehicle entering that entry corridor, it's almost mind-boggling. Yeah, it is incredible when you think about the energies involved and the uncertainties involved. That when we inserted the vehicle into orbit, it was 99.2% down the middle. When we dropped the vehicle right on top of the fleet here, our guys knew exactly where to go, but the guidance was perfect.
You know, and it's interesting. I've got this question a lot over the last few weeks about, you know, we did this before 53 years ago, and you know that. I think, I mean, it is a reasonable thing to contemplate, like what's gone on since then. And what I'd tell you is, you know, when we did Apollo, which again, the more we learn about what they did, the more magical it seems what they were able to accomplish given the technology and the learnings that they had. But when we did Apollo, the architects of Apollo, you know, 𝐒𝐿rd, 𝐶eeman, von Braun, Mueller, what they really wanted to do, you know, as they were contemplating what it meant to expand our range of action to the lunar surface, what they wanted to do was learn how to live and work in space for a long time. They wanted to do that first before they were confident they could expand their range of action to the moon. Now, of course, the politics of the time and the mission at the time was different, and so they had to go straight to the moon and bring people home. And then after that, the program kind of lost its momentum. But you know, after that, NASA kept moving along those paths, right? So we recognized during Apollo that reusability was going to be important. We spent a lot of money on those machines, and you know, we spent a lot of money on these machines here, even though, but we recognized that reusability was important, which is why we built a winged space plane called Space Shuttle, and then we used that reusable machine to build a space station. And we learned for 25 years how to live and work in space, and have been able to develop technologies that can enable exploration. So really, what I think is now, 53 years later, we're at the point where the architects of Apollo would have been pleased that we're now ready to actually go back to the moon and go back to stay, because we've learned all the things we needed to learn. There's a lot of people pleased here tonight, and we really thank you for joining us. 𝐒𝐿rd 𝐒𝐿rh, NASA's Associate Administrator, as we begin to hoist the crew onto the helicopters to head back to the recovery ship. Thank you very much, and congratulations, 𝐒𝐿rh. This is Mission Control Houston, with the crew members now beginning to be hoisted aboard the Navy helicopters. Let's go to Megan Cruz aboard the USS John P. Murtha, who will take it from here. Hey, Rob. Yeah, back on the bow of the ship here, we are seeing the helicopters circling Orion. The first one there, having just completed picking up the first astronaut. Hilo 2 now, hovering just 40 feet above the front porch, lowering a recovery specialist out of the helicopter. That person will touch down in the front porch just there. The crew members already outfitted with a harness that will allow them to quickly attach to the hoisting device. Look at the power of those blades throwing water out at the center there, the front porch, with now 3 astronauts and the recovery specialists. Again, crews already outfitted with a harness vest. And here we go. Second astronaut now off the front porch, getting hoisted into the second helicopter. That helicopter will now hover just a distance away to give room for the first helicopter to come back and pick up the third astronaut. As we wait for that helicopter to come back, make its way back around, just want to mention that the President of the United States called our NASA administrator today while he was on the ship, just minutes after we interviewed him live on our coverage, and congratulated him and NASA on this history-making moment tonight. Helicopter 1 again hovering 40 feet over the front porch,
We will soon see another recovery specialist getting lowered onto the front porch. Wow, imagine sitting on that front porch, the wind, the water. But again, the recovery team determined that a helicopter flight back to the ship here would be safer, faster, and more comfortable for our crew who just completed a 10-day mission around the moon. Third astronaut in the air, getting hoisted quickly back into the first helicopter now. That first helicopter now on its way back to the ship here. We will soon see it land in just a few minutes. Again, all this action happening just 3,000 yards away from us, so a very quick flight back to the flight deck. And now the only person left on the front porch, Commander Reed Wiseman. That second helicopter now making its way back over to the front porch. Here it comes. Making its final approach here. The last astronaut, Commander Reed Wiseman, now off the front porch and almost into the second helicopter. Both now on their way back to the ship where we are, the USS John P. Murtha, just west of San Diego in the Pacific Ocean. Exciting to see our 4 crew members minutes away from landing on the flight deck here on the recovery ship. 550 people on this ship, excited, ready, anxious, looking forward to welcoming this crew aboard. Watching them now with our own eyes. Close to the ship here. Hearing them begin to hover on the flight deck, which is just across from us, here on the bow. The first helicopter coming in. And wheels down. Wheels down of the first helicopter carrying 2 of our Artemis II crew. Pilot Victor Glover and mission specialist Christina Cook. Kilo 1 on deck reported on the recovery loop. Again, the mission audio loops that the recovery team are using here to communicate with one another. And an announcement just made on the ship, integrity incoming. 2 more helicopters on their way to the flight deck, one carrying the crew, the other, one of our imagery helicopters. Again, kudos to our imagery and aerial teams for giving us these beautiful views
of history in the making. Set amid a gorgeous, soon-to-be sunset here in the Pacific Ocean. Second helicopter making its approach of the flight deck. Plenty of people here on the bow with their cell phones out, filming this moment. Some impressive flying here by the Navy, as we are seconds away from wheels down. And there you go. We now have all 4 Artemis II crew members on the USS John P. 𝗲𝘄𝐻. I'm sure they're happy to be out of the water and on this recovery ship with, again, 550 people on board, ready to welcome them home. But first, as we've been saying throughout the broadcast, just making sure the crew feel good. We reported that they were feeling good when they were in Orion, but those were just initial, quick, verbal assessments of how they're feeling. Their destination tonight, the medical bay here on the ship, right after we power down the helicopters here. The team on the flight deck working quickly but methodically. Waiting for just one more helicopter to touch down. Very limited personnel here on the flight deck. Restricted maneuvering doctrine is in effect. As that third helicopter touches down. Stand clear of weather decks, ACO frame 095, burn no cover stop side, throw no articles over the side, hold all trash and garbage on station. Flight quarters. While just a few folks on the flight deck itself, there are plenty more on some upper decks. I see in some of our views a very packed crowd overhead. Announcements being made over the ship's loudspeaker system, reminding folks to stay clear of operational areas like the flight deck, so that teams can work quickly to get the crew off of the helicopters and into the medical bay. Splashdown today, 5:06 p.m. Pacific time. We are within 2 hours of that splashdown time, and already we have all 4 crew members on the flight deck of the USS John P. 𝗲𝘄𝐻. Again, crew waiting before getting out for the helicopters to completely shut down.
Safety, of course, very important to NASA and the U.S. military. So we'll wait just a couple of minutes here before we start seeing crew members walk off the helicopters one by one. All right, and now here we see pilot Victor Glover and mission specialist Christina Cook sitting on the edge of one of the helicopters, looking in great spirits. That familiar smile and laugh from Victor, I can see it from here. Christina, I'm sure, feeling the same way, just blocked a little bit by our camera here, but we'll see her here shortly. A photographer taking their pictures. Victor saluting folks on the flight deck. They look like they're in great spirits. Happy to be home, I'm sure. If you're sitting at home, I hope you too are wondering, what would you want to ask them if you got a chance to talk to them? Because that is what I'm thinking about. Getting the opportunity to talk to or ask questions of these 4 astronauts who just made history as the first crew to return to the moon since 1972. Oh, there we see Christina there, also smiling. Finally peering out, waving at the cameras. Hello to you too, Christina, yes. Welcome back. Welcome, welcome home. A loudspeaker announcement on the ship saying, "Welcome home, Integrity." Victor in great spirits. I can't see who he's talking to, but I kind of think that he might be talking to his other 2 crew members. Shouting from across the flight deck, congratulations to one another. And so now we see some Navy personnel walking up to the helicopter. This is again the first helicopter carrying pilot Victor Glover and mission specialist Christina Cook. Both have taken off their helmets now. Some pictures, video to catalog this historic moment. A beautiful sunset just behind them here in the Pacific Ocean. Golden hour. These pictures will be beautiful.
Now we see NASA Administrator 𝐒𝐿 𝐒𝐺. He is on the flight deck, as well as Flight Surgeon Rick Schering walking over to Victor and Christina first. We saw the administrator walk over to the other helicopter, which is carrying Commander Reed Weissman and Mission Specialist Jeremy Hansen. We heard from Rick earlier in the broadcast. Again, he said he's going to be out there on the flight দর্শক deck আপনারা দেখলেন যে to চার do নভোচারীকে another কিভাবে initial assessment of the crew, ask নীল them how they're সমুদ্র feeling. থেকে দুটি হেলিকপ্টারে করে চারজনকে জাহাজে আনা হয়েছে এবং ক্যামেরায় হাত bothering them? তুলিয়ে আমরা দেখেছি But যে again, কিভাবে from what করে I'm seeing, they look তারা like they're সুস্থ in আছেন, great ভালো spirits আছেন and এবং feeling সেই ধরনের তাৎপর্যপূর্ণ ইঙ্গিত আমরা লক্ষ্য করেছি। তো দর্শক, আজ এই পর্যন্তই টাইম এক্সক্লুসিভ অনুষ্ঠান। আমরা পুরো এই নভোযান পৃথিবী পৃষ্ঠে আসার পর থেকে তাদেরকে সুস্থভাবে সেই জাহাজ পর্যন্ত আসা পর্যন্ত পুরো বিষয়টি তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। আজ এই পর্যন্তই। আপনারা ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন।